Hello and welcome back to another episode of White Album 2. We are playing through the closing chapter on Koharu's route. しなくてもいいのか？また来てもいいんだからな。ありがとうございます。 At the very least, both sides of me are telling her the truth. But only one of them can communicate with words, so in a way, there's no meaning to it. Always the phone. 飲み物行き渡った？イオはビールで、タキヤくんはワインで。高弘、あなたはウーロン茶にしときなさい。最初の一杯くらいいいじゃん。そのくらい夜までには冷めてるって。来週が入試なのに。あ、みんな食器は揃ってる？お箸がいい人は言ってね。私持って。いいからせつな。あんたはいい加減ここに座ってじっとしてなさい。いつまで経っても始まらないでしょ。でもこんな真ん中のお誕生日席。だって誕生日だし。ほんと主賓にこうまでちょこまか動かれたらこっちだって落ち着いて祝えないでしょうが。 Well, who's gonna take her place? このローストビーフ最高。どうやったらこんなジューシーに仕上がるんだ？ほらせつながそうだから突き上がるやつが。乾杯前からがっつくなあんたは。すげえぞこれ。せつなちゃんますます腕上げたな。ほんと美人で家庭的で。やっぱ人類の性別って2つだけじゃないよな。まあいいよ。言ってる意味が全然わからないけど全然説明しなくてもいいからね。That was a pretty weird thing to say. こういう見栄えのいいごちそうばっかり覚えて。家庭を持ってから本当に大切なのは煮物とかおひたしとか毎日食べても飽きないお惣菜だってのにね。いや、そんな料理を誕生パーティーで持ち出されても。というか母さん、向こう行ってなよ。 Oh, that's so mean. ほんと何をどう間違ってもいい奥さんの道だけは保証されてるもんな。なのにあの野郎は。はけや。さてと、そんじゃそろそろ始めようぜ。ああ、おみそけ的にはハッピーバースデー歌うの？俺が付属に入学するまではやってたけど、さすがに恥ずかしくなって今はやめてる。Such an awkward scene, no matter where you are in the world. ってことはせつなに至っては大学に入るまで？どこの昭和ホームドラマだよ。No new messages. まあいいや。それじゃあシンプルに乾杯でいこっか。せつな？始めるよ。ごめんなさい。姉ちゃん、北原さんずっとバイトなんだろ。こんな真っ昼間に連絡なんかしてこないって。違うわよ。別にお姉ちゃんそういうつもりで。ただその時計がずれてないかなって。今時の携帯は時間ずれないし。 What a weird excuse. じゃあ始めよっか。お先に失礼します。お疲れ様っす。お疲れ様。あとありがとう新山さん。どういたしまして。北原さんにはお世話になってますから。それじゃ。 Working in the kitchen ended up dulling my sense of time.
and it was only when the folks from morning shift started leaving that I realized that it was already evening. When I opened my mouth for the first time in a while and glanced at the window, I found out the natural light outside had already disappeared. Though, well, putting that aside for now, お前らに睨まれるようなことしてたっけ俺。the kitchen feels awfully cold despite the fact the heater's turned on and there are stoves being used. 飯山さんからもチョコもらってたんすね。北原さん、これで3つ目ですよね。くそー、とうとう抜かれた。本田君はまだいいっすよ。俺まだ中川さんのいい一粒。Choco Baby, they sell them in like singles and you can buy one for about 10 cents, so it's really nothing special. あれはいくらなんでも彼女のネタだろ。It's true that I did receive a box of chocolates, though it was only Choco Baby, as I thought. きっとお前たちの分は当日に取ってあるんだって。だってほら、俺は明日来ないし。飯山さん明日はシフト外れてるんすよ。彼女も来ないんです。Aww. ああ、ねえ。It's the 13th of February. The interior of the restaurant is filled with the slightest sense of anticipation on the eve of the sudden and exciting celebration that will happen tomorrow. That's partially due to the fact that the restaurant's having a rather special dessert menu centered on chocolate, but there are also personal reasons aside from that. 中川さんは質は違いと全員にくれてますけど、水原さんが今日渡したのは2人、飯山さんに至っては北原さんオンリー。何全員の動向チェックしてんだよ。He's the manager. 悪いっすか？店長代理なんすからスタッフの動向に目を配るのは当然でしょ。負け惜しみですとも悪いっすか？お前、そもそも春から正店長なんだから、バイトの女の子に軽々と手を出すわけには。そういえば杉浦さんもくれません。もちろん俺も。安心しろ、俺ももらってないよ。そういうのやんなそうじゃん、彼女。I did catch her buying some, though. で、小春っち、どうして北原さんに渡さないの？誰にも渡してないのにどうして名指しで聞くんですか？だって他の男に渡したってそれは明らかに義理じゃん。私バレンタインとか興味ないんです。クラスメートにも渡したことないし。もったいないな、小春っち。委員長のくせに可愛いのに。褒めてくれるのは嬉しいですが、何の根拠もなく委員長という職務を貶めるのは金輪際やめてください。彼、あやちゃんからで4個目だよ。あと渡してないの小春っちだけだよ。だからそれが何なんです？私には関係ないでしょ。本命としての自信。そこまでバレンタインに興味あるなら皆さんにもっといいチョコをあげたらどうですか、チーフ。Don't be cheap. いやー、今月金欠で、もし手元にちゃんとしたチョコがあったら晩ご飯にありがたくいただきますってくらいでさ。なら働いて美味しいご飯を食べましょう。そろそろ夜のお客さんで混み出す頃ですよ。 Unfortunately, that's not how jobs work. それしかないかな。クラスメートには渡さないですけどね。ところで高弘、お前彼女連れてくるって話はどうなったんだよ。彼女じゃないって。クラスの女の子 2,3 人呼ぶかもって言っただけでしょ。どっちでもいいってそんなこと。俺そのネタもあったから来たんだぜ今日。Wow, that's so terrible to say. いや声はかけたんだけどね。バイトで忙しいとかその他もろもろとかで全滅。お前なあ、俺が教えたこと何一つ身についてねえな。そりゃすぐに飯塚さんみたいにはいかないよ。キャリアが違うって。キャリアが。経験なんて後からついてくるもんだろ普通。言っとくけど
俺の初めての相手は一の時の担任の。マジ聞かせて、その話詳しく。 Oh, jeez. ねえ、あの二人合わせないようにした方がよくない？高弘くんの将来が心配になってくるんだけど。I feel like everyone was thinking the same thing. No new messages. せつな。あ、ごめん、ちょっと聞いてなかった。そんなに気になるならあいつの空いてる日にずらせばよかったのにって言ったんだよ。別にそういうわけじゃ。そういうわけかもしれないけど、それも怖くてできなかった。怖い？何が？彼の来れない理由が今日は忙しいからだけじゃないって分かってしまうのが。それにがっかりしながらもほっとしてる自分も確かにいるんだよ。結論出すの怖い？彼の手を振り払った人間としてはね。I mean, but it needs to happen. You can't just leave things open-ended. That's how it's been for years. You need to come to a conclusion. 頑張れよ。過ぎちゃったことはもうどうしようもないじゃん。これからどう折り合いをつけていくかでしょ。そうなんだけど、本当にそうなんだけどね。だからちょっとだけ、ほんのちょっとだけ頑張ろうかなって。飯塚さん、あんたすげえよ。改めて尊敬するわ。真似できそうにもないけど。今となってはいい思い出だよ。相手を縛ったり絞ったりすることが愚の骨頂だと教えられたエポックメイキング的な出来事だった。やっぱ女の子たち連れてこなくてよかった。そのうち何人食われるか分かったもんじゃない。Oh, it's true. お前今何聞いてたんだよ。20人目くらいまでは真面目に聞いてたんだけどさ。俺の生き様とかポリシーの話とかもしただろう。俺知り合いの彼女は口説きもしないから。せつなちゃんがいい例だろ。俺だって別に彼女ってわけじゃないんだよ。ただちょっと仲違いしてる奴らがいてさ。まさか仲直りさせようとしたのか。女同士の喧嘩なんていう世にも恐ろしい代物を。一応今は押し付けの委員長だからね。そのくらいクラスの雰囲気悪くなっちゃってさ。今週末入試だってのに余裕だな、ある意味。そうだ、せっかくだから相談に乗ってもらえないかな。来年から同じキャンパスに通う大事な後輩なんだし。俺は別にいいけど役に立たないぞ多分。その方面に関しては消防士になれないことは知ってる。 At least Takeya knows where he 防火班と stands. しての自覚があるからだ。And knows what he's responsible for. じゃあ女性陣の方がいいかな。水沢さんと姉ちゃんもちょっと聞いてくれよ。どうしたの高弘？ちょっと今困ってることがあるんだけどさ。クラスメートの女の子のことで。やっぱ俺も手伝うって。いえ、結構です。先輩に迷惑をかけるわけにはいきませんから。いや、それ手遅れだから。そろそろ探し始めて1時間以上になるし。すいません、大事なものなので。店の連中に言っとけばいいだろ。見つけたら取っといてくれって。でもお客様が拾ってしまったら。This exchange has repeated itself for the 5th time. やっぱりホールの方かな。もう一回戻ってみようか。もう向こうも3回は探しただろ。The evening shift was over, the restaurant had already been cleaned up, and everyone had said their goodbyes. By the time Koharu said she lost something while she was checking her pouch while she was changing, only the two of us and Sato were left.
先輩、先帰っていいですよ。鍵は明日の登校前に返しておきますから。できるかそんなこと。小春を信用してないとかそういう意味じゃなくても。ですよね。ごめんなさい。謝ってる暇があったら早く見つけるか諦めるかしろ。俺的にはどっちでも構わないから。はーい。 We borrowed the key from Sato and returned to the restaurant, thoroughly searching everywhere from the hall, kitchen, changing room, staff room, the toilet, and even other places. In any case, given that she's more meticulous than even me, she covered every nook and cranny she could physically reach. She even tried to search the men's toilet once, and when I asked her about the chances of it dropping there, her face flushed bright red and she immediately turned away. Even so, is this particular item really that important to her? She still hasn't given up even after searching for an hour. そういえば結局何を探してるんだっけ？さっきから言ってるじゃないですか。あれですよ、ほら。自分にしか通用しない指示代名詞を人に使うのは物覚えが悪くなった証拠だと思うけど。このくらいの大きさでいつも身につけてる。ブローチ？ Her thumb and index finger indicated a size of around 3 centimeters. それです。それにしておきます。そんなものいつも身につけてたっけ？ Let's just leave it at that? 見えないところにつけてたんですよ。女の子ってそういうところにこだわるんです。そうか。 She's already stripped, gone naked, and exposed herself to me this weekend, to the point where there isn't really a spot of hers that I haven't seen, though. ソファーの下かな。暗くてよく見えない。あまり這いつくばったりするなよ。制服のままで。今日でクリーニング出すから汚すならこっちの方がいいんですよ。 My problem isn't with it getting dirty, but rather the length of her skirt. She's crawling on the floor with her head hidden, but with her butt in plain sight as she's absorbed in looking for something. And the fact that she's swaying the part of her that isn't hidden is, well, how do I put this? 先輩、別にそういう意図じゃ。今何時かわかります？ちょっと待ってろ。 I'm glad she didn't pry further. Hang on, she's already stripped, gone naked, and exposed herself to me so many times, like I just pointed out. So what do I have to be flustered about? 0時10分。今11分になった。日付変わっちゃいましたね。だな。小春、そろそろ終電。なら見つけました。え？ In that case? ほら、やっと見つけましたよ、先輩。よかった。一生懸命探した甲斐がありました。 Aww. Koharu poked her head out from under the sofa with all smiles, holding out the item which she had finally found right in front of me. 小春？ But what Koharu's presenting to me isn't the brooch that she suggested she was looking for earlier. はい、先輩。受け取ってください。It's something small tied with a ribbon, but it's a box that's bigger than a brooch. I remember this wrapping paper's logo. I think I saw it when we were shopping together at Onjuku on the stall cart as we left the underground grocery street. これで14日、一番乗りですよね、私。Aww. まさか、お前。She never had a brooch to begin with. No, there was never even a lost item in the first place. どうしてもバレンタイン当日に渡したかったんです。一応初めて渡す本命チョコなわけですし。It was just a convenient lie for her to extend our time together, even by a little,
in order for her to be with me when the date changed to the 14th. あのな。 It was a scheme that was far too petty, utterly meaningless, and absolutely adorable. 受け取ってくれますよね。 Which is why, while not knowing exactly what sort of expression I should be making right now, I took the small box of chocolates that Koharu held out to me. ほら。 And tapped the adorable and mischievous mastermind's head with the corner of the box. You're gonna hurt the chocolates! I'm not satisfied with only that, however. And with my right hand still holding the box, I hold her head, which could only reach my shoulder closely to my chest. 小春。春樹先輩、痛いです。だからってやめる必要全然ないですけど。 She buried her face in my chest, sighing deeply. Before I realized it, both of her arms wrapped around me, drawing our bodies so close that I could feel her small breasts. 本当に嘘が上手くなりやがって。嘘、うまかったですか？先輩、完全に騙されちゃいましたか？ I don't understand why she couldn't have just gone home with him and given him the chocolates then, though. If it was all about the date changing, they were literally going home together. まあ正直おかしいとは思ってたよ。 I was wondering what it was that she was looking for that warranted missing the last train for, and the fact that she was so vague about it and kept on searching the same places multiple times. I hadn't realized her true motive by then, but I did realize that she was lying, at least. なら先輩も共犯ですね。気づいててこんな遅い時間まで私と二人きりでお店に残ってたんだから。小春のせいでな。ごめんなさい。 And I've gotten better at overlooking her lies. I have gotten soft on myself and those around me. I can no longer put a stop to something that I know is clearly wrong. I've become the most despicable person ever, for I've betrayed someone I've already betrayed once for the second and third time. 小春が嘘つきになったの俺のせいじゃないか。どうして謝る必要があるんだよ。ごめんなさい。おみそ先輩。 Even so, Koharu doesn't stop apologizing. And she didn't stop looking at me with moist eyes, leaving her mouth half open, as if to tease me. When you look at me with those eyes, I can't hold myself back from betraying that person for the 4th time. You guys do know this is a corporate chain store and probably has cameras, don't you? When our lips separated, Koharu put on a painful smile. Her lips are covered with a mixture of our saliva, which gives it an obscene shine as it's illuminated by the light in the changing room. ねえ先輩。それ本命チョコなんですよ。ありがとう。そういうつもりで渡したんですよ。小春。先輩はどういうつもりで受け取りましたか？ The
The fact that she even has to ask this question is really sad, and it's really telling because Haruki still has yet to give her a straight up answer. 俺も俺は We make another mistake as our mutual desires react to the fact that we didn't do anything despite sleeping together last night. Naturally, almost spontaneously, I said, I also want you, Koharu, in my heart, as if we were communicating telepathically with each other. でも小春ごめん俺今ここでそういうのを想定してなかったから Oh, Haruki, are you serious? この前買ったやつ全部部屋に置いてきごめんなさい。一つ拝借してきちゃいました。 A thin, white film was visible in Koharu's moist lips. When she held it between her fingers, I noticed it's indeed one of the 3 dozens that I bought. お前 It appears Koharu had already been preparing this since last night. 嘘と泥棒と誘惑。本当にどうしようもないですよね。私。全部子供っぽすぎるのがあれだけどなそれにわざと引っかかってくれる先輩が大好きです。 Man, why can't he just return her feelings? Or reject her? Why does she have to keep her in the middle like this? After all, she's so earnest, I can't push her aside. I wonder if the fact that we didn't end up doing it last night is related to how strong-willed Koharu is today? Is that really all there is to it? 私つけてあげます。下脱がせますね。それくらい俺がじゃあベルトだけ外してください。分かった Okay, and we'll come back to you when it gets a little more safe for work, so see you soon. And welcome back. So Koharu ended up giving Haruki a nice little Valentine's treat, and the doorbell has just rung. So nobody was home at the Haruki residence, and it came back to Haruki and Koharu having another good time together. Now we're back in the afterwards of that. I changed Koharu's clothes, who had lost all her strength, then called a taxi and sent her home. When I finally arrived at my apartment, it was already past 2 a.m. When I arrived, the first thing that entered my field of vision was the paper bag left at the entrance. Within it was a slice of cake and a box of chocolates, which was obviously not store-bought, though they definitely could pass off as if they were. As well as roast beef that I have no doubt was wonderfully made. It appears you are still out, so I'll just leave the food here. I think it should be alright, as it's winter, but please throw it out if it smells weird. See you. The roast beef seems to have been a success. It didn't dry out, and it came out well, even if I do say so myself. Anyway, the truth is, I made enough to feed about 10 people. After all, roast beef will surely taste better if made using a bigger piece of meat, though I still feel like I overdid it a little. That said, well, won't you accept just a little bit? When will your shift be over? If you won't object, would it be alright if I came over to your place at about midnight after the party? If I can't, please send me a text. See you. なんだこれ The
text seems to be one that's copied from a previous text from the quotation marks it has, but I have no doubt this came from Setsuna. Though I don't remember receiving it. You don't remember receiving it. よ、杉浦。 I wonder why that could be. I wonder why someone insisted on keeping you at the restaurant till after midnight. おはよう、小木曽。週末どうだった？ああ、バイトだっけ？俺はケーキ食って肉食って酒止められて仕方ないからシラフで騒いだくらいだったけど。入試を1週間後に控えてそれだけできれば大したものだと思う。本当に度胸座ってるね、小木曽は。That was a funny sigh. 何？今日は先週よりちょっとだけ元気そうかなって。バイト忙しかったからね。息つく暇もないくらい。Much like Haruki, just devoting himself to work and distracting from all other things. Alright, well, we will go ahead and stop there. Thank you so much for joining me on this episode of Koharu's Route, and I'll be back to you with more shortly. Until then, I hope you take care. See you!